due for first quarter pero late filing na. Ayun guys, basta na-late tayo whether with tax due or zero tax due, basta late filing, meron pong late filing penalty. My name is George. I'm a Freelancers tax advisor at JE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Ipapakita ko sa iyo yung step kung paano ka magbabayad ng late filing kay BIR. So ito siya guys, 3 steps para sa penalty computation and payment. First step, print mo muna yung tax return, 3 copies, complete set dapat yung BIR form saka yung tax return receipt confirmation. Step 2, pupunta ka na sa RDO mo, dadalihin mo yung tax return na yon, 3 copy. And last step, babayaran mo na siya sa BIR Authorized Agent Bank or possible din sa BIR Collection Officer. So ayun guys, napaka-hassle, di ba? Wala na nga tayong babayaran pero dahil na late filing tayo, ito yung steps na kailangan mong gawin. Penalty plus stress plus hassle. So next filing, agahan na natin, huwag tayong magpapa-late filing dahil sobrang hassle po. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.